Okay. So today, so for the last class, we have stopped here. We have discussed about the derivations of the equations of the heat transfer rate of the particular uh, short fin and infinity long fin. And thereafter, we have discussed about the third type, that is tip is not insulated. First one is infinity long fin. Second one is short fin with the tip insulated. Third one is short fin with the heat transfer with happening inside the fin. Inside the tippil നടക്കുന്നത്. So as I said that for the third condition is not much applied in your problems. The first two sections, that is infinity long fin and short fin tip insulated, are the problems or are the type of important sections dealing with your problems. So please thorough with that two types of equations only. Third one, just study the particular equation. Only some one or two problems are done in a textbook with that particular equation. So other equations are related with the previous two derivations or two equations. And if the heat transfer rate of the tip we want to find, we are considering the equations as the tip is insulated and we are taking the particular equation only. We are not dealing with the term that is a complex type of equation, right? The third one is a very complex type equation. So we are not dealing with that type of particular tough equations or tough equations. We are dealing with only first two. And I said that there are equations of the area and perimeter. Area and perimeter നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ വേണ്ടതാണ്. So area and perimeter are particular equations for rectangular ഫിനിനുണ്ട്, സിലിണ്ടറിക്കൽ ഫിനിനും രണ്ട് ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട്, ഏരിയ ആൻഡ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കാണാത്തതൊന്നും കൂടിയൊക്കെയാണ് വീഡിയോ മനസ്സിലാക്കുക. So for this section we are dealing with some topic related to boiling and condensation. Boiling and condensation heat transfer. ഫിനിന്റെ പഠിച്ചു. thereafter boiling and condensation heat transfer. So I think I don't need to explain what is boiling and condensation. Right? Boiling എന്താണ് കണ്ടൻസേഷൻ ആണെന്ന് പ്രത്യേകം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ വാട്ട് ഈസ് ബോയിലിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, വെള്ളം തിളക്കുന്നത് അല്ലെ, ബോയിലിംഗ്. ആൻഡ് കണ്ടൻസേഷൻ മീൻസ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ബോയിലിംഗ്. അതായത് ദീസ് ടു പ്രോസസ് ആർ ഹാപ്പനിങ് ഇൻസൈഡ് എ ബോയിലർ ആൻഡ് എ കണ്ടൻസർ. ഓക്കെ, ബോയിലിംഗ് ഈസ് a particular process which is happening inside a boiler nagathu, which is the water is heating and the liquid is transformed to vapor. Liquid vapor avuna process aanu boiling. And just opposite, in a condenser the heat is rejected from the particular gas and it is turning to liquid അല്ലെങ്കിൽ vapor liquid ആയി മാറുന്ന ഒരു condition ആണ് what we call it as condensation അല്ലേ. A perfect example for a condensation is എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ കണ്ടൻസേഷൻ? നമ്മൾ നമ്മൾ സിറ്റ് ഔട്ടിന്റെ സ്റ്റീലിന്റെ വരികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് മഞ്ഞുള്ള ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പുള്ള ദിവസങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ വെള്ളത്തുള്ളികൾ കാണാറില്ലേ? വെള്ളത്തുള്ളികൾ, അതായത് വേപ്പേഴ്സ് കൊണ്ട്, തണുപ്പുള്ള മഞ്ഞിന്റെ വേപ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടൻസേഷൻ അത് ഉണ്ടാകുന്ന വാട്ടർ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ദി വേപ്പർ ഇൻ ടു ലിക്വിഡ് ഇസ് ടേംഡ് ആസ് കണ്ടൻസേഷൻ. That is happening inside a condenser. അതാണ് കണ്ടൻസറിനകത്ത് നടക്കുന്നത്. So boiling is a process happening inside a boiler, which is the process change in phase from a liquid to vapor. Change in phase from liquid to vapor. First one is boiling. ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം. Boiling is a term related to liquid to vapor അല്ലേ. Liquid to vapor. It is happening inside a boiler. Okay, this is happening. The liquid is when liquid is in contact with a high temperature surface. When a liquid in contact with a high temperature surface, the liquid get heated and the particular liquid is evaporated from the liquid as vapor. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ. അതായത് നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കുമ്പോൾ പാത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്, ആൻഡ് particular surface is heated. And when the water which is in contact with that particular surface is also get heated and evaporates. That's boiling. Okay. So the equation for the particular boiling is Q is equal to convection, H into area into Ts minus T transfer. Okay. And particular surface area unit area into H into Ts minus T saturation, which means that
which means that when the temperature of the surface, എപ്പോഴാണ് ബോയിലിംഗ് നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ the temperature of the particular surface, ഒരു ബോയിലർ എടുക്കാം, അതായത് ഹീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ്. സോ എ കപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ടേക്കിംഗ് ഹിയർ, heating is take place, ഇവിടെ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. when surface is get heated, when the surface is get heated, when the surface temperature will be higher than the saturation temperature of the water no saturation temperature ഉണ്ടാവും. So when the surface temperature Ts higher than surface temperature is higher than saturation temperature of the water, saturation temperature of the water, Ts greater than when T saturation temperature of water, the boiling process takes place. Okay, അങ്ങനെയാണ് boiling process ഉണ്ടാകുന്നത്. So therefore Qs equal to H into area taken as unit Ts minus Tr, T saturation. That is taken. Okay, it's also called as H into delta Te, which is to the term as Te, such is Te is excess temperature. Excess temperature. അതായത് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ, ടി സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ ലിക്വിഡിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ. അത് ടെമ്പറേച്ചർ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ലെവൽ എത്തുമ്പോൾ ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷനാണ് അല്ലേ. പിന്നെയും ടെമ്പറേച്ചർ സാച്ചുറേഷൻ മുകളിലേക്ക് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്ര കൂടി ആ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, എക്സസ് ടെമ്പറേച്ചർ സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് എത്ര കൂടി, അതായിരിക്കും ഇത് ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, T minus T saturation, that is delta T equal to excess temperature. Okay, so we can relate some different terms related to boiling. That is, first one is pool boiling. ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആണ് പൂൾ ബോയിലിംഗ്. ബോയിലിംഗിന്റെ some process എന്താണ് പൂൾ ബോയിലിംഗ് എന്ന് പറയും. What is pool boiling? If heat is added to a liquid from a submerged solid surface, the boiling process is referred to as pool boiling. Okay, when heat is added to liquid, from a submerged solid surface, എന്താണ് submerged solid surface, right? Take an example of kettle, gas stove നമ്മൾ kettle വെച്ചിട്ട് inside water, and we are heating a particular liquid inside a kettle and with from a gas flame. Take an example as a pool boiling. When the particular liquid is taken in a submerged body, or heat is added from a submerged body to a liquid, it is termed as pool boiling. ഒരു പാത്രം എടുക്കുന്ന വെള്ളം തന്നെ എടുക്കാം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട്, അടച്ചു വെച്ചാൽ പാത്രം തിളപ്പിക്കുന്ന എടുക്കാം കൺസിഡറേഷൻ. ഓക്കെ, then the surface of the liquid over the surface, liquid over the surface, അതായത് ഒരു പാത്രം വെള്ളം, surface of the liquid of the liquid is stagnant, അതായത് അനങ്ങുന്നില്ല. surface of the liquid is ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ പോർഷനിൽ അനങ്ങുന്നില്ല. and heat is applied. when the liquid gets heated, എന്താ സംഭവിക്കുക? bubbles are formed, right? bubbles are formed inside the particular liquid when the liquid is heated, and the bubbles goes to the surface of the liquid. It goes up and aligned at the position of surface of the liquid because of the buoyancy force, അല്ലേ? when the density കുറഞ്ഞിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോയി നിൽക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഈ ബബിൾ മുകളിലേക്ക് വരുന്നത്. So that is formation of bubbles and the rising of the bubbles to top surface without use of buoyancy force. Okay, buoyancy force കൊണ്ട് liquid vapors, the particular bubbles are coming up to the surface. Okay, this is called a pool boiling, simple pool boiling, which means that pool boiling when the heat is added to a liquid from a submerged solid surface, it is called as pool boiling. And inside the pool boiling, when the heat is applied, the initial liquid is at rest, surface of the liquid is at rest, and when the heat is added, the bubbles are formed and the bubbles rise up to the surface of the liquid due to buoyancy force. Okay, അപ്പം എത്ര സ്പീഡിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ബബിൾസ് പോകുന്നത്? ടെമ്പറേച്ചർ അധികമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ. So if the excess temperature is very less, the adding temperature, adding is very less, there is no bubble formation and there is no type of particular, initially there is no rising of the bubbles. Thereafter, when the excess temperature is increasing, suddenly the bubbles are formed and bubbles goes rise to top surface. Initially, when the bubbles are formed initially, ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ബബിൾസ് ഒരിക്കലും മുകളിലേക്ക് പോകില്ല. അത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടൻസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് പോകും. ഓക്കെ, അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകും. പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ബബിൾസ് ആണ് മുകളിലേക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ based on temperature of the liquid, based on temperature
liquid, pool boiling can be classified into based on temperature of liquid. Based on temperature of liquid, pool boiling is classified as first one, subcooled local boiling. Subcooled or local boiling. Second one is saturated or bulk boiling. What is subcooled or local boiling? Subcooled or local boiling is nothing but when the temperature of the liquid, if the temperature of the liquid is below its saturation temperature. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബോയിലിങ്ങിന് എപ്പോഴാണ് ബോയിലിംഗ് നടക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് there is a temperature. Initially, a water has a particular saturation temperature. ഒരു ലിക്വിഡിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലേക്ക് ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോഴാണ് എവാപറേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, temperature of the liquid when increasing above its saturation temperature നടക്കുമ്പോൾ ബോയിലിംഗ് നടക്കുന്നത്. So if the temperature of the liquid is below its saturation temperature, that particular process is called as subcooled or local boiling. Okay, അതായത് less than saturation temperature. Okay, then the opposite, saturation of bulk boil referred to as when the temperature of the liquid goes higher than its saturation temperature. Higher than saturation temperature. The process is called as saturation of bulk boiling. Okay, liquid in the temperature base ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ട് type of classification ഉള്ളത്. When the temperature of the liquid is below its saturation temperature, it is termed as subcooled or local boiling. When it is higher than its saturation temperature, is called saturated or bulk boiling. Okay, so the two type of pool boiling. Okay, so we can explain that particular pool boiling into three regime, three section ആയിട്ട് നമുക്ക് pool boiling നെ explain ചെയ്യാം. Okay, that is, I will show you the figure. Please വരക്കണ്ട, അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. I will give you a note. Then there are sort of sections, regimes എന്ന് പറയും, sections അല്ലെങ്കിൽ sections, zones എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. Okay, it's a particular pool boiling into a classical example അല്ല, graph plotting of gravity. Initially the temperature increase ചെയ്യുന്ന ഒരു particular place. This goes on increasing. Figure on. So first of all, initially the process happening as interface evaporation. First is interface evaporation. First part. And second and third part combinedly called nucleate boiling. And the final whole part is termed as film boiling. Okay, film boiling. So what is happening for the interface nucleate and film boiling? അതാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് കേസ് ടോട്ടൽ ടേക്കൺ ആസ് regime. First 1, 2, 3, 4, 5, 6 regimes are there. That is, regimes are there. For first what is happening, interface evaporation. Interface happening എന്താണ്? Interface നടക്കുന്നത് something as simple convection process. Simple convection. Heat transfer between the particular heat നമ്മൾ apply in surface and to liquid. Simple heat transfer process happen. There is no formation of bubbles. ചെറുങ്ങനെ അത് ചൂടാക്കുന്ന തുടങ്ങുന്ന സമയം, there is no heat transfer, there is no formation of bubbles, and there is no bubble raising into the surface of the liquid. ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. So initially the temperature is same. അവിടെ നടക്കുന്നത് just only the temperature, പുറത്തേക്ക് ചെറിയൊരു ചൂട് മാത്രം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ ബബിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. പുറത്തേക്ക് ചെറിയ ചൂട് പോകുന്നുണ്ട്, ചെറിയ ആവി പോലെ. പക്ഷേ there is no happening of the bubble formation. Simple particular convection process happening here. Second process is nucleate boiling. Okay, nucleate boiling initially second regime നടക്കുന്നത്, that is bubble condenses in super liquid only. Bubbles are formed here. Second case, bubbles are formed when temperature is increasing, when excess temperature is increasing, that bubbles are formed, but the bubbles are not
raising to the surface of the liquid, but it condenses. അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പോവാം. ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ബബിൾസ് ഒക്കെ അവിടെ തന്നെ പൊട്ടി അതൊക്കെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് തന്നെ മാറുകയാണ്. സോ ഇനീഷ്യലി ഫോം ബബിൾസ് ആർ കണ്ടൻസിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് കേസ്. ഇൻ ദ തേർഡ് കേസ് ആൻഡ് ദ ഇൻക്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ, അതായത് ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കൂടുന്നത്. ഓക്കെ, എക്സസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഹിയർ, ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ടി ഇൻക്രീസിങ് the bubbles are formed and which are the initially with the use of buoyancy force they are going up and to surface-ലേക്ക് പോവാം. and the boiling heat transfer takes place is suddenly heat transfer പെട്ടെന്ന് കൂടി വരികയാണ്. അതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ബോയിലിംഗ്. and the third case, that is film boiling. Okay, film boiling. in this region when further increase in delta TE നടക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഹീറ്റ് ഫ്ലക്സ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫിലിം ബോയിലിംഗ്. എന്താകുന്നു, ഹീറ്റ് ഫ്ലക്സ് കുറച്ചൊന്ന് കുറയും, പെട്ടെന്ന് കൂടി അതൊന്ന് കുറയും. അതൊരു ഫിലിം ബോയിലിംഗ് കണ്ടീഷൻ. ഇനീഷ്യൽ ദർ ആർ ഫോംഡ് എ ഫിലിം, അവിടെ ഒരു ഫിലിം പോലെ ഫോം ചെയ്ത്, അതായത് ബോയിലിംഗ് നടക്കുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ സർഫസ് ഈസ് ദർ, and the heat is applied, bubbles are formed, bubbles are going up here, and our initially form bubble form ചെയ്യും, അതങ്ങ് evaporate to go. So finally when it is goes on increasing, very increasing the surface excess temperature, പിന്നെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പാട പോലെ സർഫസിൽ ഈ ഫുള്ള് ബബിളായിട്ട് ഒരു പാട പോലെ നിൽക്കുന്ന സെറ്റപ്പ്. അത്ര ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോയില്ല, അതായത് അത്രയും ഇത് നടക്കാതെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫീലിംഗ് ഹാപ്പനിങ്. ഓക്കെ, ആ ഫിലിം ഫെർദർ വെള്ളം അകത്തേക്ക് വീണോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിങ്ങോ തടയുന്ന ഒരു ഫിലിം ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇൻ ദ ഫിലിം ബോയിൽ. ഓക്കെ, okay, it is what I want to explain the case of film boil, pool boil. Pool boiling. Pool boiling can be classified, just figure can classified into three: interface evaporation, nuclear boiling, and film boiling. First it is interface evaporation. ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, in the case of interface, there is simple convection process happening here. There is no formation bubbles, there is small trace of heat transfer, that is convection only. Second case, nuclear boiling. Second regime, in the second regime here there is a formation of bubbles, but that is condenses itself in the body itself. Bubble ഉണ്ടാവുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. Third case, the form heat transfer increases, heat transfer കൂടുന്നു, and that particular bubble is going up to the surface. Okay, film boiling ആണെങ്കിൽ and the heat flux goes on reducing. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഫിലിം ബോയിലിംഗ് എത്തുമ്പോൾ the heat flux കൂടി വരുന്ന heat flux on reducing and the formation of ഒരു ഫിലിം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു, ലാസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേബിളിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഓക്കെ, that is the particular example or the demonstration of the pool boiling or boiling process. Okay, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് തിയറി മാത്രമാണ്. There is no equation, there is no derivation, there is no problems. What is happening inside a boiling or condensation process. Okay, second one is condensation. Okay, boiling, I have explained boiling. Second is condensation. So condensation is a process just opposite the boiling. Okay, it is a process happening just opposite the boiling. ഇവിടെ നടക്കുന്ന boiling നടക്കുന്നു, heat receive ചെയ്തിട്ട് the liquid is changed into vapor, right? In the case of boiling. So നേരെ മറിച്ച് ഇതിലേക്കാണെങ്കിലോ വേപ്പറിന്റെ ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് കടന്നിട്ട് അത് വെള്ളമായി മാറുന്നു. വേപ്പർ ഹീറ്റ് ഈസ് റിജക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി വേപ്പർ ആൻഡ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ലിക്വിഡ്. അതാണ് കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഈസ് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കണ്ടൻസർ നടക്കുകയാണ്. കണ്ടൻസർ, വേപ്പർ ടു ലിക്വിഡ്, വേപ്പർ ടു ലിക്വിഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടൻസേഷൻ. ഓക്കെ, so there are two types of condensation. First one is film wise condensation. Film wise condensation. Second one is second one is drop wise condensation. Drop wise condensation. So what is film wise condensation and drop wise condensation? So first drop wise പറഞ്ഞാണ്. So drop wise, what is drop wise? ഡ്രോപ്പ് വൈസ് കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, അതായത് നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ചെടികളിലും നമ്മളെ ഈ സ്റ്റീലിന്റെ കടമ്പുകളൊക്കെ അവിടെ എന്തായാലും വെള്ളത്തുള്ളികൾ തുള്ളികളിങ്ങനെ കാണും. അത് റിജക്റ്റ് ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞിട്ട് വേപ്പർ ഈ ലിക്വിഡായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ലിക്വിഡായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡ്രോപ്പ് വൈസ് കണ്ടൻസേഷൻ. ഓക്കെ, ഇൻ ഡ്രോപ്പ് വൈസ് കണ്ടൻസേഷൻ ദ വേപ്പർ condenses into small liquid droplets.
ഡ്രോപ്പ് ഫേസ് കണ്ടൻസേഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സ്മോൾ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡ്രോപ്പ് ഫേസ് കണ്ടൻസേഷൻ. ഓക്കെ, സ്മോൾ ലിക്വിഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഫിലിം വേസ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് നടക്കുന്നത്. അതായത് ഒരുപാട് ഏരിയ ഫോർ എ ബോഡി ഒരുപാട് ഏരിയയിൽ നടക്കും. ഇവിടൊക്കെ ഒരു ബബിൾ ഫോം ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഏരിയ നടക്കുന്നതാണ് ഡ്രോപ്പ് ഫേസ് കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ഏരിയയിൽ എത്ര ഏരിയ ഉണ്ടോ അത്രയും ഏരിയയിൽ നടക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ എ ലോങ് ലെങ്തി പ്രൊസീജിയർ. ദ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോസസ് ഇസ് വെരി മച്ച് ഇൻക്രീസ്. ഹിയർ ദ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും. ഹീറ്റ് പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും റിജക്ട് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഡ്രോപ്ലെറ്റായി മാറാം. So by comparing it with film phase condensation, drop phase condensation has the more amount of heat transfer rate. Heat transfer rate is very much higher in the case of drop phase condensation because എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഒരുപാട് ഏരിയ ഇതുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ട്. So enormous areas can contact with a particular surface, and therefore condensation, drop phase condensation will be here heat transfer rate is very much increasing. പക്ഷെ അത് പ്രാക്ടിക്കലി അധികം പോസിബിൾ അല്ല. സോ പ്രാക്ടിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ഫിലിം ബേസ് കണ്ടൻസേഷൻ ആണ് അധികം നടക്കുന്നത്. ഡ്രോപ്പ് ഫേസ് നോട്ട് മച്ച് പോസിബിൾ ബിക്കോസ് ഈ പറഞ്ഞ അതായത് വെൻ പെർട്ടിക്കുലർ ഈ പ്രൊസീജിയർ നടക്കുമ്പോൾ ദ സർഫസ് ഗെറ്റ് വെറ്റ്സ്. വെറ്റ് അതായത് നനഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ട്രാൻസ് നടക്കാൻ പോസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല. ഒരുപാട് സർഫസ് നടക്കും, അത് പെട്ടെന്ന് നനയാൻ സാധ്യത. നടക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് ഇത് നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. അതായത് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സിന് ഒരു ചെറിയ ഇനീഷ്യൽ നടക്കുന്നത് പിന്നെ നീണ്ടിടുമ്പോൾ സാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു അധികം ഒരുമിച്ച് ഒരു സമയത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, ഒരുപാട് സമയത്തേക്ക് നടക്കില്ല. സോ പ്രാക്ടിക്കലി ഫിലിം ബേസ് കണ്ടൻസേഷൻ അതാണ് കൂടുതൽ നടക്കുന്നത്. ഫിലിം ബേസ് കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിലിം ബേസ് കണ്ടൻസേഷൻ process is explained if condensate tends to wet surface and thereby form a liquid film, then the condensation process known as film based condensation. ഒരു ഡ്രോപ്പേജ് ഉണ്ടാവുന്നു, അവിടെ ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടാവും, അത്ര വ്യത്യാസമുള്ളൂ. സോ എ സർഫസ് ഈസ് ഹിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ടു എ കണ്ടൻസേറ്റ്, അത് വേപ്പർ കണ്ടൻസ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന കണ്ടൻസേറ്റ് ഈ സർഫസിൽ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവും. സോ ഇതൊരു തണുത്ത് ഇതൊരു വെറ്റാവും സംഭവം. ഇതിൻ്റെ സർഫസ് വെറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫിലിം പോലെ, മീൻസ് ഒരു ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫിലിം പോലെ, ഒരു പാട പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. ലിക്വിഡ് കൂടുതൽ സർഫസിലാണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഫോം ചെയ്യും, പക്ഷെ അവരുടെ മുകളിൽ ഒരു പാട പോലെ നിങ്ങൾ നിൽക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പാട പോലെ ഫിലിം പോലെ നിൽക്കുന്നതിനാണ് ഫിലിം ബേസ് കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അവർ കൂടിക്കൂടി വരുമ്പോൾ, അതായത് പിന്നെയും വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് വേപ്പർ എന്താകും? ഡ്യൂ ടു പ്രോസസ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് വേപ്പർ കംസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് സർഫസ്, താഴോട്ട് വന്നിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ആവും. കോണ്ടാക്ട് ആവുന്നതിന് കൂടെ ഈ ലെയറിന്റെ കട്ടി കൂടി വരും. സോ മോർ നമ്പർ ഓഫ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ആഡിങ് ഓഫ് ദി പെർട്ടിക്കുലർ ലെയർ ഈസ് ഓണസ് ഇൻക്രീസിങ്, ലെയർ കൂടി വരും. ഓക്കെ, അതാണ് ഫിലിം ബേസ് കണ്ടൻസേഷൻ. ഫിലിമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫിലിം ബേസ് കണ്ടൻസേഷൻ. ആക്ച്വലി ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ട് ഫിലിം ബേസ് കണ്ടൻസേഷൻ ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ബേസ് കണ്ടൻസേഷൻ അടിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഗേഴ്സ് കിട്ടും, ഇമേജസ്. അത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും വാട്ട് ഈസ് ഡ്രോപ്പ് ബേസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഫിലിം ബേസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ഡ്രോപ്പ് ബേസ് ആൻഡ് ഫിലിം ബേസ് കണ്ടൻസേഷൻ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ബാക്കിയുള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു ഹീറ്റ് പൈപ്പ്. Okay. A heat pipe is a particular type of pipe, okay, used for heat transfer. Heat transfer ന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹീറ്റ് പൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹീറ്റ് പൈപ്പ് ഡിസൈനിങ് ഓഫ് ഹീറ്റ് പൈപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയൊരു മേഖലയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെക്നോളജിക്കൽ ഏരിയ ആണ്. അതിൽ ഡിസൈനിങ് ഓഫ് ഹീറ്റ് പൈപ്പിന്റെ പ്രൊജക്ട്സുകൾ, ഒരുപാട് പേപ്പേഴ്സുകൾ കാണാൻ കഴിയും ഹീറ്റ് പൈപ്പ് എന്താണെന്നത്. സോ സിംപ്ലി വി ക്യാൻ ഡ്രോ എ ഹീറ്റ് പൈപ്പ് ലൈക്ക് ദിസ്. Heat pipe it is a simple type of device with no moving parts. There is no moving parts here. മൂവിങ് പാർട്സോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹീറ്റ് പൈപ്പ്. ദർ ഈസ് നോ മൂവിങ് പാർട്ട് ഹിയർ ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ പവർ സപ്ലൈ ഹിയർ. ഒരു പവർ സപ്ലൈ ഇല്ല, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ട്. ദർ ഈസ് നോ പവർ സപ്ലൈ, ദർ ഈസ് നോ മൂവിങ് പാർട്സ്. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ദർ ഈസ് നോ പവർ സപ്ലൈ, ദർ ഈസ് നോ മൂവിങ് പാർട്സ്. യു ക്യാൻ ഡ്രോ എ ഫിഗർ സച്ച് ദാറ്റ്
here vapor flow inside vapor. Okay, heat out. Heat in and vapor in. Okay, inside the particular wick ആണ് ഇതൊരു ഏരിയ സ്മോൾ ഏരിയ ഈ സൈഡിലോട്ട് liquid is flowing here just opposite direction of the vapor. Okay, liquid is flowing here. Okay, liquid flow is a vapor flow. There is 3 sections are here. 3 section ആണ് ഈ particular ഇതിനുള്ളത്. First section is evaporator section, that is here. Okay, evaporator section. And the last condition is a condenser section. And in the middle of the between there is a adiabatic section. Okay, where the liquid and vapor comes in contact here. So here this is a demonstration or a figure of the heat pipe. So heat pipe is a particular type of pipe used for heat transfer. There is no moving parts here. There is no water flow in the moving parts. Heat pipe in moving parts. There is no moving parts here. There is no power supply or any power is there is no work and there is no power supply here to work the heat pipe. Okay, the heat is entering inside the pipe to the evaporator section. Evaporator എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Evaporator എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലിക്വിഡ് നമുക്ക് ചൂട് കൂട്ടി ഇവാപറേറ്റ് ലിക്വിഡ് വേപ്പേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് ഇവാപറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ട് ഇൻ വേപ്പറായി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഹീറ്റ് പൈപ്പിനകത്തേക്ക് വിടുക. വേപ്പേഴ്സായി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവാപറേറ്റർ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെക്ഷനകത്ത് നിന്ന് ലിക്വിഡ് ഈസ് വേപ്പേഴ്സ് ഈസ് പാസിംഗ് ടു ഇൻസൈഡ് ദി ഹീറ്റ് പൈപ്പ് ത്രൂ ഇവാപറേറ്റർ സെക്ഷൻ അകത്തേക്ക് കയറി വരികയാണ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ കം കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ liquid which is flowing just opposite direction of the vapor. Liquid section, upper liquid section, there is flowing opposite direction of the vapor flow, and thereafter and the exit section is a condenser section where the heat is rejected and is taken out. Heat is rejected, taken out, and it's a cold environment here. Condenser in a cold environment and heat is rejected. Heat പുറത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് റിജക്റ്റ് ആയി പോകും. ഹീറ്റ് പൈപ്പിനകത്തേക്ക് അത് കോണ്ടാക്ട് വന്നിട്ട്. So there is a 3 section here. There are 3 sections here. First one is a evaporator section. The evaporator section is where the heat is absorbed and the fluid is vaporized. Okay, fluid vaporized ചെയ്യുന്നു, heat absorb ചെയ്തിട്ട്. അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. Fluid is vaporized. Heat വലിച്ചെടുത്തിട്ട് fluid vaporize ചെയ്യും. Evaporator section. Second case is second എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്ത് നടക്കുന്നത് പുറത്തേക്കുള്ളത്, that is condenser section. Condenser section, vapor is condensed and heat is rejected. ആദ്യം ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. ഹീറ്റ് ലിക്വിഡ് ആണല്ലോ, പുറത്തുള്ള ലിക്വിഡ് ആണ്. ആ ലിക്വിഡ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലിക്വിഡായി മാറുന്നത് അല്ലെ. ഹീറ്റ് വലിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് അതൊരു ലിക്വിഡ് ഹീറ്റ് വെച്ചിട്ട് വേപ്പറായി മാറുന്നു. വേപ്പർ അകത്തോടെ പോകുന്നു. പുറത്തെത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും. Is rejected. Okay. Third is in between. Then നടക്കുന്ന സംഭവം, that is adiabatic section. Adiabatic section where fluid vapor contact വരുന്നു. Contact അല്ല, സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് vapor contact. Adiabatic where the vapors and liquid phase are in opposite direction. Okay. ഒരു കോറിന്റെ അകത്തുകൂടിയാണ്, ടച്ച് വരുന്നില്ല. അതായത് ആ ഒരു പാസിംഗ് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. Opposite direction. Vapors and liquid are flowing in opposite direction. And opposite direction flow നടക്കുമ്പോൾ കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഇല്ലേ. കൗണ്ടർ ഫ്ലോ നടക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല, റിജക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും. വേപ്പേഴ്സ് പുറത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് റിജക്റ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും. So what are advantages of heat pipes are? First one, it does not have any moving parts. It doesn't have any moving parts. Okay. Second one is it doesn't require any power unit.
ഒരു പവർ അവിടെ എടുക്കുന്നില്ല, പവർ യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ. തേർഡ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ. അധികം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ചെറിയ സംഭവത്തിൽ പോയാൽ തന്നെ ഇത്രയധികം ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ആവും. ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ. ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് നോ മെയിൻ്റനൻസ്. അതിന് മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. മൂവിങ് പാർട്സ് ഇല്ല, അതിന് വേറെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർ ഇസ് നോ പവർ യൂണിറ്റ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ വൈബ്രേഷൻസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ല. സോ ദർ ഇസ് നോ വേർ ആൻഡ് ടയർ കോസിങ് ഹിയർ. സോ ദർ ഇസ് നോ മെയിൻ്റനൻസ്. ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എനി മൂവിങ് പാർട്സ് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ എനി പവർ യൂണിറ്റ്. ഡസ് റിക്വയർ. ഇതിലെന്താണെന്ന് പഠിക്കാനേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഹീറ്റ് പൈപ്പ് എന്നാണ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഹീറ്റ് പൈപ്പ്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് ഹീറ്റ് പൈപ്പ് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനേ ഉള്ളൂ. സോ വാട്ട് ഈസ് ഹീറ്റ് പൈപ്പ് ഈസ് യൂസ് ടു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ, ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഹീറ്റ് just outside. ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഹീറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹീറ്റ് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ ദർ ഇസ് എ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ഇൻ ഡയറക്ഷൻ, കൗണ്ടർ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി പെർട്ടിക്കുലർ വേപ്പർ ഫ്ലോ, ഇവാപറേറ്റർ സെക്ഷൻ, കണ്ടൻസർ സെക്ഷൻ, അഡിയബാറ്റിക് സെക്ഷൻ. ഓക്കെ. സോ അതാണ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇതിനെക്കുറിച്ച്, ഹീറ്റ് പൈപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. സോ അതാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ബേസിക് തിയറീസ് എന്നുള്ളത്. സോ യു വാണ്ട് ടു ഡു സം മോർ പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു സം ഫിൻസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓക്കെ. യു വാണ്ട് ടു ഡു സം പ്രോബ്ലംസ് ഓൾസോ. So I think we can continue to do problems. Okay, problem എടുക്കാൻ സമയമുണ്ടോ? ഇല്ല. So we can discuss the problems for the next class.